India embodies that feeling or idea of equality and real democracy which the tribal people have. We inhabited Kini gidi dur im kibarim ya gawalapan kom shibanta naga jingle hill state jong jala Meghalaya. San Fosnam ka Meghalaya kalaya ila ka jong kalanti kom ka jala ka pura. Balay hang ni ya ka jinglong jong Khlam kiptap ya ka jinglong ka may mariang ka ba itanat jong ka ni ka jala ka bala khlat no naga asam San Fosnam tik menchua kataha ka arpu terik ukalan kad kasnem jaknes pa anyo fuar. Ya kini kidor lapan ka jeng rakhe dap San Fosnam jong ka jala Meghalaya kabala pelang mata kasengi hapa Jawaharlal Stadium hapa polo haka wa Preston tensong oblong matirang ba sembut uladon lang haka ni ka jeng rakhe. Kau ini kijing rakhe ke bansak kan mau hakan kasengi kalau kejeng pelak du ia ke emblem jong ka jala Meghalaya. Ubah Preston tensong hawa keren hakan di kancing lang ulapan kan mau yaki San Fosnam menchua kam tam ya ka arpu trek ukulan kot syar nasmanya fuar haba kamati rang badu bari menjong ka India kalau pemena ya kajing yo jala ka Meghalaya haka jaka ka long basenda bakani kajing jaka ka bal pelong kajing rakhi mata kasni. For it was exactly 50 years ago, just beyond these stadium walls, about 400 meters away, the then Prime Minister Srimati Indira Gandhi, erstwhile Chief Minister William Son A. Sangma, Governor B.K. Nehru, Professor G.G. Swell, and other dignitaries stood on stage to address the thousands that had gathered in this ground. Nakalang umutirang ba jong ka jala Meghalaya kon rat sangma ubam semlawan syakan di kajing rakhe namar bodong wan phaina dali ba shong slung hayeng ula ay kajing kran lang ba ka video. Had made huge contribution to the music industry and the music society of our state. While we celebrate our statehood, we should also remember late Indira Gandhi, who was the then Prime Minister, late Governor Shri Nehruji, late Captain Williamson Sangma, the first Chief Minister of our state, who had been there on the occasion of the inauguration of the statehood. While we do that, we should also celebrate the great diversity of our nation, and it reflects the greatness of our nation where so many diverse tribes, so many diverse cultures are there, and yet we are part of this great country called India. The last 50 years have been very, very challenging for us. At the same time, a lot of work has gone in to bring the state to where it is. Many governments
Many individuals, many public leaders have contributed in terms of the development of our state. We have seen great contributions being made in the road and infrastructure, where we had 150 kilometers of national highway when we started off as a state. And today, we are over 1,000 kilometers of national highway. We've seen great contribution and work in terms of giving functional household taps to different households, where we were at 4,500 households. And today, we are almost crossing 2 lakh households. We've seen great strides in rural connectivity, in PMGSY. We've seen also great strides in our work in the MGNRHS work that's happening. Farmers have contributed immensely to our state. Youths have been contributed immensely to our state. And while we look back, we see that many projects have been initiated, but they could not see the light of day for multiple reasons. Like the Crowborough Hotel, which has been there for almost 3 decades. But I'm happy to tell you that in this 50th year of our statehood, we will be completing the Crowborough Hotel. We have also initiated the work to our Umtir na badu jang kaja ri India onan da modiru ya balakat manwan seng ri jagar ke nri samlawan ola jang kran lembah ka video mat ai publi ye ke pajba aka jing dap san post nam gajala जुड़ने की हमारी शाश्वत भावना को प्रोत्साहित करती है। मेघालय के गांव में कोइश की एक समृद्ध परंपरा है। ये धरती प्रतिभाशाली कलाकारों से भरी है। शिलोंग चेवर कोई ने इस परंपरा को नई पहचान, नई ऊंचाई दी है। कला के साथ साथ खेल के मैदान पर भी मेघालय के युवाओं का टैलेंट देश का गौरव बढ़ाता रहा है। ऐसे में आज जब स्पोर्ट्स में भारत एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर है, तब मेघालय के रिच स्पोर्ट्स कल्चर में उससे देश को बहुत उम्मीदें हैं। मेघालय की बहनों ने बांस और वैन की बनाई, उसकी बुनाई, इसकी कला को फिर से जीवित किया है। यहाँ के मेहनती किसानों ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में मेघालय की पहचान मजबूत कर रहे हैं। गोल्डन स्पाइस लखाडोंग टर्मरिक, इसकी खेती तो दुनिया भर में मशहूर हो गई है। साथियों, बीते 7 सालों में केंद्र सरकार ने पूरी ईमानदारी से मेघालय की विकास यात्रा को तेज करने का प्रयास किया। विशेष रूप से बेहतर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से कमिटेड है। यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को देश और विदेश में नए मार्केट्स मिले, इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर काम किया जा रहा है। युवा मुख्यमंत्री कोनराड संगमा जी के नेतृत्व में केंद्रीय योजनाएं तेजी से सामान्य जन तक पहुंचाने का प्रयास है। पीएम ग्रामीण सड़क योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन जैसे कार्यक्रमों से मेघालय को बहुत लाभ